Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa. ñu ngi ànd ba tey ak Sheriff Samsudeen Sarr, former Gambia National Army Commander. jamono yi nag mu dee binda di wax it ci wàlli politique réew mi, kaaraange réew mi ak even pawam tàggat yarami réew mi parce que sport bi yow yëpp ngay laal. voilà léegi nag ñu ñëw ci mbiri EDMO Fall bi ak Chief Justice position bi. waaw waa ji ba tey mu ngi ci. waaw man nag bind naa ci. waaw te li ma ci bind. mooy ne bi ma déggee affaire yi Bar Association. correct waaw yow Bar Association bi gannaaw bi ñu génnee ñoom seen statement yow da nga bind ngaaña leen. waaw ma ne leen nag digga waaw affaire bi benn bi da nga bokk ci lu weex mbaa nga ni nga ñuul doo mun a nekk ñuul nekk weex parce que dama leen njëkk a kóotal TRRC bi. parce que TRRC bi soo seetee constitution bi maa ngi amee constitution bi fi ma ko amee lim laaj ci pour nga nekk chairman of a quotal ñu that particular section of the TRRC li ñu wax ci naka la tuddaati dama dem 202 am naa place passade 202 na 202 la this is the 1997 constitution. 1997 constitution, the much maligned 1997 constitution. fii la sax mu ne naka functions and powers of a commission. How do I say that? Okay. Presiding commissioner. A person shall not be appointed a sole commissioner or the chairperson of a commission of inquiry unless he or she is or has been a judge of a superior court, whether in the Gambia or outside it, or B, he or she is qualified to be appointed a judge of a superior court. So the foreign don't judge. Yes. Dr. Cissé musta xelaat ne dafa nekk judge te moom lañ def chairman si kana ko wax kenn waxu ko bañ ooyee a senior person in the Bar Association ci affaire yi not on this one sax waaye that's another case mooy the appointment of the vice president. Am nga vice president biñ ko appoint constitution bi dafa wane age limit bi daf ko violate. Right? Dañ wane ne dafa violate on age limit bi because dañ waxoon ne 65 soo ko passé doo mun a nekk vice president. Te Fatoumata Tambajang was over 65 ñu appoint ko later on lañ ñëw sax dem ci National Assembly bi and change that clause to suit her. Waaye bi ñu ko defee senior member of the Bar Association dafa ñëw Freedom newspaper ñu laaj ko this is unconstitutional, why are you quiet about it? Xam nga lu mu ko wax lii la réew mi bugga. So
understand gis nga contradiction boobu so like dama ko gisee loolu rek ne docteur Cissé soo gisee ñu appoint ko loolu la réew mi bëggoon xelaatatuñ constitution lu tax mënu leen a apply the same thought or the same approach on this MOFAL ba pare nag Peter, let's go and talk about 139.2. Let's go 139.2. Haral, bi ñoo wax nii. Ne foofu lañ lifin. List subject qualification of a person shall be qualified to be appointed a judge of the Supreme Court if he or she holds or has held office as a judge of the Court of Appeal or as a judge of a court having similar jurisdiction in a common law country, in each case for not less than 5 years, or if he or she, listen to this, or if he or she has practiced as a legal practitioner before a court having unlimited jurisdiction in civil and criminal matters in a common law country for not less than 12 years. America. I have it here. America practice common law like any other common law country in this world. They took their law from British. The foundation of their law was on common law. Of course, in the statutes, it suit local, except Louisiana. Louisiana, they are still using civil law of the French, while the federal law covers them. And they have to use common law when it is necessary. So to disqualify this guy who has been there for a minimum of at least for 12 years, he has been there for over 20 years and practicing civil and criminal court as a legal officer. Legi is the problem of the country. Why? Why someone Peter Lulu jahaluma malima wa mwene. Constitution be loi yi nga gis ni ñuy ko coow yépp dañ ci war a flexible. The fact that ne ba association mun nañoo wax ne lii la réew mi bugga moo tax ñu def fa lii to me it's normal, it's good. nañ loolu lañ war a mun a def duñ mun a gis ne lifinuñu rek sutuñu rek ñu ne hee lii kaamil la kenn waru koo laal ñu ngi koo laal waaye su leen sutee ñu flexible. Man nag dama accept flexibility parce que man dama gis yu bari ci constitution bi boo xam ne Peter interpretation la rek te angale lañ koo binda jàng naa angale understand nga ba pare like I understand English maa ngi seet sax affaire yi dual citizenship boobu dañ ko dee coow ci dëkk bi soo nekkee dual citizenship waaye dual citizenship bi sax soo ko riidee ñoom liñ ci wax rek ci loi bi mooy ne so nekkee a dual citizen of another country as a Gambian mun ngaa ñëwaat nga reclaim sa Gambian citizenship waxuñ la ne dafa aay de waxuñ la ne dafa aay dañ ne mun ngaa ñëwaat nga reclaim sa Gambian citizenship te waxuñ ne de daf la bara lifindi ba pare Peter let's come and look at this naka la tuddaati 60 nañ dem to 60 nga seet qualification of a president. te nag moom constitution bi la ñoo interpret. waaw understand nga office of the president qualification for election as president. The person who is qualified is a person shall be qualified for election as president if he or she is a citizen of the Gambia by birth or descent. So by birth and descent, I am qualified. All right, let's go to number B. He or she has attained the minimum age of 30 years, but not more than 65 years. Gis nga bii nag lañ change. So léegi ñaata la? Foog naa ne I don't know. I think it goes up to 75 or whatever. 75? Yes. Oh. And C, he or she has been ordinarily resident in the Gambia for 5 years immediately preceding the election. Understand? And then D, he or she has completed senior secondary school education. And E,
he or she is qualified to be elected as a member of the National Assembly. Fii nag la coow li nekk about citizenship. A person who holds the citizenship or nationality of a country other than the Gambia shall not be qualified for election as president. There you go. What do you read from that? Dual nationals cannot be. No, that's not a dual national. Then if you are not a citizen of the country, and not necessarily dual justify selling dual nationality is acceptable if you can claim it. Why if you are not the citizen of the country, you cannot be an election. Let's read it again. A person who holds the citizenship or nationality of a country other than the Gambia shall not be qualified for election as president. Yeah, as a dual citizen. No. Of the Gambia and the United States. No. This is they're talking about if you are a Senegalese, if you are a citizen of another country, if you are a Senegalese, if you are a British, if you are this, if you are that, then you cannot, and you are not a Gambian because fee is vague. Motanak, so ko setlo Jammeh appoint na fi ñoo xam ne dañ fi am dual citizenship. Dr. Scarlett Jammeh, he was appointed as minister. Man la fi Jaajo ñoo ñëpp Americans lañ. Ba pare gis nga clause bi ñu ngi ko génnee ci 1970 clause bi. No, ñooñu mënuñoo nekk president. It does not mean that they cannot be. It does. Fii yaa ngi wax qualifications to be president. Waaw loolu nga waxtaanee de. Waaw. So. And even ministerial positions have an effect. Ministerial positions have an effect. Léegi soo demoon dañoo ne la yow jol waaye li ma laa wax mooy ne la interpretation bii la ñoo use pour aye not only the president, vice president, but National Assembly member and also ministers. Why man lima interprete li and loolu la ko jame a person who holds the citizenship waxoon a Gambian who holds the citizenship of another national. Dafa ne a person who holds the citizenship or nationality of a country other than the Gambia. Yeah. That is clear. Yeah, if you hold the citizenship of the United States of America, yes, you are disbarred from running for office. Listen to me. Mantu nimako interprete moy that whole of a citizenship of a national country, another country moy the citizenship of you are an American. You cannot become a president here. Yeah. You are like you're American guy. And Gambian at the same time. Wow. Do muna neka president? Why dual citizenship be accept nane munna claim suma nationality and it is acceptable. Danga revoke bale. No, it is not. Doku revoke. It's here, man. I read it. You cannot be the citizen of another country and be president of the Republic yes, of the Gambia. You cannot be a citizen of Senegal and become president of the... Yeah, but that's what you are when you hold the citizenship of the United States. Why did it? What I'm trying to tell you is dañ la wane la rek xam nga fii dafa dubious dafa lëndëm mooy ne dañ la wane la mag ji foofu leer na de déedéet leero dañ la wane la soo nekkee ci gàttal daal mënuloo ngarale dangaa doon Gambien déedéet loolu lañ waxut fii dañ la wuñ ko noonu a person who holds the citizenship of a country other than the Gambia. Lole language be. Wow. If you are a citizen of Britain, yeah, you are not a Gambian citizen. That's other than a Gambian. Other than if you are a citizen of America, that's other than the Gambia. You are a citizen of America. If you are a citizen of Nigeria, other than the Gambian, you are a citizen of Nigeria. You cannot be president. Why waxoon ne la loolu nag and a person lañ wax su doon dañ ko waroon a clear if you are a Gambian and hold the citizenship of another country. waaw nga foog ñu bàyyee ko nii pour lawyer itam understand. moo tax nag Jammeh lii la interprétoon mu mun a appoint ñoom Scarlett Jammeh and all those people and they got away with it. No, but that's you are reading what qualifies one to be president of the Republic of the Gambia. Wow. Demagolo ci minister yi de. Wow. So demee ci section. Well, the same la, more or less the same la. To become a minister, National Assembly member is the same fii la jógee.
ne soo nekkut a citizen of the Gambia mënuloo koo nekk. That's what it is. Isn't it? You are not, if you hold the citizen of another country, understand? If you hold the citizen of another country other than the Gambia, to me, if you are a Nigerian and not a Gambian, if you are a Nakalaturati, if you are a Badugaya said me say. Not it. One might say that. No, but it doesn't matter. You could be a citizen of Nigeria and the Gambia at the same time because you hold another citizenship. Lolu more la disqualified based on lingari. Man nak interpretation mo fa am moy na dañ la wone rek so nekké citizen of another country other than the Gambia munulo fe. That's what I read from this simple English. Wow. If you are the citizen of if you are a British citizen and you are not a Gambian. Why Sam? Huh? British citizen bi nga xamne amul anything to do with Gambia. Koku foreigner lañ ko oyé duñ ko oyé. Why xam nga fan lañ jëlé clause bi? Dédé. Ñu ko jëlé ci 1970 constitution bi. Ba ñoom Philip Bridges binda. Ñoo binda li. Te koku du dual citizenship la amé won. Why again? This is for the presidency. Wow, but dafa affect ministers, vice president, even members of the National Assembly. No. The same clause la. Nel ñu ko use against ñooñu, but the constitution is clear. Yeah. It's talking about the presidency and presidency alone. Wow. Under your section bi nga read ni. Well, and then that is why ma ela wax ne la bi section bi ma fi lima ci understand moy ne a person who holds the citizenship or nationality of another country other than the Gambia. They're not talking about a Gambian, a person. And that could be a Senegalese, a German, a Lee, who is not, just like the American citizenship qualification. So for judo wood, munulo neka president? Wow, munulo neka correct, president. For judo ci biir réew mi. Wow. It's the same as this. No. Ndegem laal nga citizenship yi benn réew mënuloo nekk président. It's not ne laal nga dañ ne soo fa juddoo yow fi mu nekk. non maa ngi wax ñun suñ bos li mu wax. waaw la Amérique mbiri Amérique la li mu wax la wax. waaw li la qualifié. mun nga nekk président by descent. man ma juddoo Guinée Bissau. waaye suma waajur yi fii lañ faaxee ko. understand nga mun naa nekk président fii loolu la yow li nga riid loolu la that's what descent is all about. Yes. Yeah, that's what dissent is all about. Wow. So never like you ñoo gëna flexible America sax. No, I understand that. But lima la wax moy ne la fi mu nekk nak lima la wax moy ne if you this clause here, if you read it properly, man nima ko readé, nima ko interpréter as a person. Dama ne a person who holds the citizenship or nationality of another country. To me, it's like if you are a citizen or a national of another country. No, that person would clearly be called a foreigner, a non-Gambian. Yeah. So it is simple. It is like a foreigner cannot be a president in this country. Of course he cannot be. That's the interpretation I have. Of course it cannot be. That's the interpretation I have here. But this actually what be foreigner be de. Li mo nge wax Gambian bo xamne dafa am citizenship of another waxut fi Gambian. Waxut fi Gambian person la. A person. But this constitution is speaking only to Gambians. It's not talking to Senegalese, it's not talking to Kenyans, it's talking to Gambians. But he's talking also to about who is a Gambian and who is not a Gambian. Wow. So he's talking to others and not Gambians alone. Again. So it's not only Gambians. Again. It's talking to non-Gambians. To Gambians. Well. It's telling you, for instance, like the constitution, dafa ne kena ci sa waajur yi foog mu juddoo fii. Ñun gis nañ gan yoo xam ne dañoo ñëw ut si fi liggéey waxtu am jabar jot ñu dem utee jabar seen réew ñu ñëw fii am fi doom yu bari. The constitution says kenn ci ñooñu warta du nekk automatic citizen. Waaw agree naa loolu waaye ñu ngi laa wax benn rational itam ci constitution bi mu ngi wane ne so betee constitution bi ñun laa wax ñun ñu ubbi suñ bët pour façon ngi ñooñu noonu ëllëg ak si biir understand nga suñ bëggee claim citizenship ñu fàttali leen ne yow bul fàtte ne sa papa dafa ñëwoon sa yaay dafa ñëwoon understand nga naam ci réew mi nga juddoo waaye constitution bi li mu wax mooy benn sa baay wala sa ndey dafa war a juddoo ci réew mi yow nag du sa papa du sa yaay man nag foofu dama fa am bot parce que
bañu mo dama la wax li constitution bi wax waaw moo tax na gis waaw ndax yow yaa ngi ko jàpp yaa lu war a ne la yaa ngi ko jàppani kaamil fi mu nekk non yow yaa ngi ko jàppani kaamil ni gars yi kaamil bi buñ ko jàlla parce que soo seetee ñi nekk Ghana Town bi naa ci sax Ghana Town dama cee bind sax benn ba nga ci bindoo sax benn lifin Ghana Town dafa am ñoo xam ne fii leen juddoo yaroo fi dem school ba pare ñu ngi laa wan ne sax soo nekkee gan ci dëkk bi nga nekk fi 15 years qualify nga pour naturalize. correct den ñu sukkandeku ci loolu ci kon du mu ci constitution. waaw nga mun ngaa na ci sukkandeku ci. waaye nag dama laa wax nag ne la suñ buggee dal ci seen kaw dañoo sukkandeku ci ne yow sa maam yi jógee sa papa jógee wut fii sa yaay jógee wut fii tasee naa benn Ghanaian mu ne ma fii laa jàngee fii laa demee school fii rek laa xam xaw ma fen ba ma wàcca dama bëggoon naa nekk police waaye ñu ne because suma maam yi jógeewuñ fii duma Gambian so moo tax ku nekk da nga war a xam sarta réew mi ndegem am na foo xam ne mu ngi wonee ne ci ni nga ko xamale léegi ne soo fi nekkee fukki at ak juróom wala God knows what nga sukkandiku ci loolu wonee ne yow understand nga weesu nga at yooyu noonu fii te benn constitution bi la teree doon Gambien ngir ne du sa yaay wala sa papa ñoo juddoo fii benn constitution boobu moo wax ne soo nekkee ci réew mi lu toolu nii at mun ngaa jël citizenship nga jël citizenship waaw man nag dama gëm ne ku fi juddoo bañ indi la sa kayit naka sa naka la tuddaati sa kayiti noos ñëm fii la juddoo Serekunda clinique kii mooy Gambian nga loolu laa gëm ne loolu lañ war a def waaye constitution bi ndege mayagut ñu loolu noonu understand nga moom laay wax nii nag moo tax nag gis nga constitution bi nag fi mu nekk it's like kaamil bi kenn bu ko laal suñu sutut waaye nañ sànni kaamil bi fële suñu sutee waaye bul fàtte ne waaw ca béréb bi aate yi yëpp ci aatekaay yi yëpp dafa am ci lu ñu sukkandiku lu tudda loi yi nag mooy loi réew waaw moo tax nag soo ko seetloo constitution dafa mel ni luy dunda kay danga koo defar kay di ko seet di ko ameen muy lifin of course am na loi yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ca 19 tubaab yi ñu ko bindal sax nga first constitution yi Gambie bi tubaab yi ko bindal man dama gëm ne yooyu dañ leen war a xelaat génne ci yu bari ñu seet lu ñu sut tey maa ngi dégg yaa ngee wax benn statement ne why don't we ne nañ leen su dëkk bi tàngee ba tànga ñu introduce death penalty bi ba mu sedda ñu liftaat ko one could do that if necessary ne fi mu nekk tànga boo xam ne am na ñoo xam ne like boy bi demoon ci waaw boobu man doon explain ne soo gisee xëy na ñu def fa moratorium bi that's the thinking behind it waaw parce que xam nga ñu ngi wax ne dañ xam nga ok Emmanuel indi na acte bu ñëw ñu ne daaw xam nga ees boo xam ne ñun toogee ci suñ boppay waaye Barrow ba mu toogee moratorium dafa neegum understand nga lii dañ cee tegagum tànka waaye after that sax lañ seen dañoo teg tànka rek bés boo tegee tànka mun nañ loolu jógaat moo tax sax am na soo ñan ci like Yankuba Touré was sentenced to death after that moratorium xam nga loolu is that so yes so yaa ngi gis boobu after that moratorium si lañ ko sentence I wrote about it ne where is the moratorium and the sentence to death that loolu is a conflict so Peter man dama ne constitution rigidity bi nekk ci constitution waruñ koo jàppa àdduna si ñëw na time boo xam ne constitution bi li yu bëri tubaab yee ñu ko dugal ñooyu nii ngeen koo defee war a defee def leen ko ne li am na yoo xam ne dañ war a toog seet ko change ko mu sut ñu seet li gën a baax ñu def ko dafa nag article bi ma doon ut gis naa ko léegi Madi moo ko bindoon xam nga yow gannaaw biñ readee sa article bi on the Chief Justice so moom itam mu binda for public information appointments of TRRC Chair and Chief Justice Section 200 of the Constitution empowers the President to establish a commission of inquiry and appoint its commissioners and chair. Yes. Section 201 provides the qualifications to be appointed a commissioner or chair. Yes. The TRRC is not a commission established under Section 200 of the Constitution. Rather, the TRRC was established by an act of the National Assembly in 2017. Yes.
For that matter, the Act specified the composition and process of appointment of the commissioners. Section 4 said, commissioners should be Gambian citizens of high moral character and integrity. Yes. Furthermore, it said, in appointing commissioners, the president will give regard to geographical, religious, and gender diversity of the Gambia. Yes. Section 5 provides the president would consult the justice minister and the following bodies in appointing the commissioners. These are Tango, Gambia Federation of the Disabled, National Youth Council, Gambia Women's Federation, Gambia Press Union, victims organizations, the Gambia Bar Association, and regional governors and mayors. Section 5, subsection 2 states that the president shall designate the chairperson and deputy chairperson from amongst the commissioners. Furthermore, the Act says in section 5, subsection 3, that a person shall not be qualified for appointment as a commissioner if he or she, A, is known to be actively involved in a political party, B, is an undischarged bankrupt, or has been convicted of a felony. On the contrary, the process of appointment of the Chief Justice is squarely prescribed in the Constitution under Section 138, which states that the Chief Justice shall be appointed by the President after consultation with the Judicial Service Commission. Section 139 gives the qualification for Chief Justice. So to conflate the appointment of the Chief Justice with that of the TRRC chair is a misunderstanding or disinformation. Yes, very good. I'm glad he came with the TRRC Act as a way of running away from the Constitution. Flexibility being jël ci xamoon nañ ne suñ sukkandeku ko woon, and we have a constitution which is the Bible, suñ ci sukkandeku woon the TRRC commissioner ak ña fa nekkoon yëpp waruñ faa toog. waaw waaye nangu nga ne léegi ci acte bi lañ sukkandekoo. ci acte bi lañ sukkandekoo because they were running away. They wanted to circumvent the constitution, which is more righteous. The constitution takes precedence over everything. It's the supreme law of the land. It's the supreme law. Why would you run away from it and create your popular mbalañ fangami starté? Kaay leen ñu bàyyi constitution suñ duggee ci constitution bi ñun bëgg a sampa du am kaay leen ñu ut nag TRRC Act ba pare TRRC Act bi soo ko riidee man ko amee dama ko ut ba tey gisuma ko mu ngi ci suma kër billahi Peter TRRC Act bi soo ko seetloo doo xam fan la lead council jógee sax ci TRRC bi. I said it in my paper. nekkul fa amu fa lead council amul ci TRRC Act bi fiñ ko luxusee te ñëpp a ngee wax ne lawyer Lamin J. Dabo appointé woon nañ ko ba jox ko leetaram ne ko yow yaay nekk lead council dafa xëy suba rek ñu gis fa Essa Mbay Fall the greatest te kenn waxu ko benn tey lu tax ñu génnee ko fa soo lii daf dañ doon def lu leen neex ba pare société composition of the TRRC nga ñëw seet constitution bi dañ laa wax ne commission of inquiry da nga war a impartiality understand nga dañ la wax ne la waruloo da nga war a good understanding of what you are investigating. TRRC bi rek laa gis ñoo xam ne xamuñ the difference between lawful order and unlawful order because ñun dañ ko study in military institutions on how to what orders are. We are just juggling ba pare TRRC power biñ ko jox dañ wax soo seetee commission of inquiry da ngaa xaar ba pare lu ki naa nga den nga jox sa recommendation waaye the TRRC was acting ñu ngi daxani nii ci seen liggéey yi ñii ñu ngi leen a suspend ñu ngi fay ñu ne wax ne ñi nga xam ne ñi lay victime yi te paree guñ sax. So we are just running away from what is right. Let me create my own book. Léegi nag ci loolu lay sukkandiku ne Sarr understand li moo wax parce que ak bi lii la wax man riit naa ak bi dañ blow the whole thing. Certain members so ñu nekkoon ci TRRC bi. waaw waaye nangu nga ne sukkandikoo ci acte bi. waaw munoon nañoo def liñ def ba noppi. I agree. ne liñ def ci agree nañ ci waaye benn tey dañ ko violate because am na yu bëri benn tey waxuñ ñu fan lañ ko jëlee ci TRRC bi mënumaa gis koo xam ne dafa enu fetel ñëw ne damaa daaneel Yaya Jammeh
understand nga li fi nu America jàppa ko ci tëj ko ci nga indi ko ne ko kaay nekk investigation pour seen daal Yaya Jammeh doon def is right or wrong impartiality boobu amul fa kooku du ko mun a kale ak ñoo xam ne I know other things yoo xam ne ñoo xam ne like am na kenn koo xam ne sali naa la léegi ko dafa daan tooñ sax suma benn frère ne kii dafa daan jaay pankere dugub léegi kookoo toog de yow nag sax loo xam ci lii they don't know what they were talking about ne like yow because yaa ngi amee Bible bi ñëw justice kii naka la tuddaati what's the name of it naka imam this imam that ñoo di leen tagga ñoo xam ne yow ñi ñoo wax mënuloo ko te du law du court of law moo tax biñ jàppee sax kii naka la tuddaati what's his name Yankuba Touré bi ma wax ne dama sukkandiku ci 1997 constitution bi pour ne man warul ni ma investigate because dafa am immunity dama am immunity understand nga luñ ko njëkkaa charge contempt of the TRRC te loolu amut. Well, because ñoom ñu doon use act bi usatuñ lii bi constitution act bi sax contempt of TRRC bi du court of law bi ngay faa def act ba fa am contempt moo tax bi ñu ko génnee amuñ ci luñ sukkandiku dañ ko ne kii contempt bi doxul de Karen ñu utal qualifié ok yow yaa rey Koro Ceesay kaa ñi moo ko wax. so ci loolu lañ ko convicté. ci loolu lañ ko convicté ne kaa ñi moo ko wax ba pare Edward Singate mi nga xam ne dañ ko ci boole ne Yankuba Touré ak Edward Singate Peter Singate kaa ñi ne ñoom ñetta ñoo rey Koro Ceesay bi Singate ñëwee Edward Singate ñëwee dañ ko ne kaa ñi ne yéen ñetta yéen a rey Koro Ceesay mu ne kaa ñi fenkat la kii ñëpp a ko xamee fen bu leen déglu kii dof la ñu ne ko waa kana rey Koro Ceesay mu ne MFDC rebel si nekk Casamance ñoo rey Koro Ceesay wax nga dëgg am sa diplomatic passport go back. Really? loolu lañ ko def ba pare nga tëj Yankuba Touré ci ne moo rey Koro Ceesay so hey xam nga dafa populaire woon rek time boobu di nga gis ne sax Yankuba bi ñu ko téyee di ko yóbbu contempt gars yi activiste ñoo doon jam butom bi xeer kii dañ ko war a tëj everybody wanted a scapegoat ne kii dañ ko war a wan exemple ne moom dafa bokk ci xunta bi waaye eggoon nañ ci egga boo xam ne jubari daf ci bokka liñ doon def xel nanguwu ko xel nanguwu ko so man nag I was one person koo xam ne duma nanguwuñ ma ñëw de waaye every day maa ngi ci papers di leen denounce moo tax bi ñu xamee ne nag kii mu ñu ojal maa ngi remember bi say Dr. Ceesay daal I read this paper from this man he is not very positive about our work bla 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 ñu ne waa ok ka leen indi mbaalo kantine moo ko tocc yépp ay sos la rek I'm telling you ok ñu dal di ko fa téye ba beneen bés bu ay mag ji jërëjëf waay waxtaan bi nee na Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Wéef lay fay. sant yàlla. looy xaar utal Wéef nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa.